Mi llamo Eleonora, me Crowley, y tengo 84 años. Mi cabello es canoso, fino y rebelde, pero al cerrar los ojos, on mi vio a los 19, una chica con manos temblorosas, aferrada a un ramo blanco que nunca pedí, caminando por un pasillo que nunca quis recorrer. Era el verano de 1959 en nuestro pequeño pueblo del Medio Oeste. Las campanas de la iglesia repicaban, fuertes y orgullosas, y los vecinos susurban. Que suerte tienen. Pero yo sabía que no era así. Estaba a punto de casarme con un hombre con la edad suficiente para ser mi abuelo. Se llamaba Silas Crowley, de 65 años, rico, poderoso y temido. La verdad, me vendieron. Mi padre tenía deudas. Deudas incobrables. Silas era dueño de la mitad del condado, terrenos, tiendas, incluso el banco que tenía la hipoteca de mi padre. Cuando Silas se ofreció a liquidarlo todo a cambio de mí, mis padres aceptaron. Mi madre lloró en silencio. Mi padre simplemente dijo, es lo mejor, Eleonora. Nunca te faltará de nada. Quería gritar. Pero a los 19 en 1959, una chica no tenía poder en voz. Así que camin por el pasillo, con las rodillas temblando, y el corazón gritando no. Silas estaba de pie ante el altar, alto a pesar de su edad, con un rostro tolado por el tiempo, profundas arrugas alrededor de los ojos, espeso cabello gris peinado hacia atrás. Sus manos, todos siempre hablaban de sus manos. Dedos mágicos, dicen. Podía arreglar un reloj roto, calmar la fiebre de un bebé, tocar el piano como un maestro y curar articulaciones dolorosas con un simple toque. Pero yo ya había aprendido algo que esos vecinos desconocen. Esos mismos dedos podían apretar la muñeca hasta hacer llorar. El sacerdote me preguntó si aceptaba a este hombre como mi esposo. Se me secó la boca. Mirar los penetrantes ojos gris de Silas y no six amor en ellos, solo posición. El silencio ese hizo pasado. Mi padre se aclaró la garganta. Los labios de Silas se curvaron en una leve sonrisa, como retándome a desafiarlo. Yo lo hago, susurró. Y así, de repente, mi vida ya no me pertenecía. La recepción fue magnífica, repleta de comida y música. Silas insistió en bailar conmigo, delante de todos. Me agarró con firmeza y sus pasos eran sorprendentemente ágiles para su edad. Me susurró al oído. Sonríe más mi esposa. Todos te envidian. Desearían estar en tu lugar. Quería reírme de su crueldad. Mis amigas, las chicas con las que crecí, me miraban con envidia. Creían que había escapado de la pobreza, me había casado con alguien rico, y había asegurado mi futuro. Pero no veían las cadenas invisibles que me aprietan el cuello. Y esa noche, después de que ese fuera el último invitado, Silas me condujo a su gran casa. Nuestra casa ahora, aunque nunca la sentí como mía. Todas las habitaciones olían a madera pilada y humo de cigarro. Los retratos de los severos antepasados Crowley brillaban desde las paredes. Me sentí como una presa entrando en la boca del lobo. En el dormitorio principal, se sentó en el borde de la cama, con las manos juntas. Ahora eres mía, Eleonora. Dijo en voz baja. Y siempre cuido de lo mío. Levanto la mano y acarició mi mejilla con sus famosos dedos. Eran cálidos y firmes, pero me estremecí. Y esa noche, aprendí lo que significaba pertenecer a Silas Crowley. Su tacto era hábil, deliberado, casi adorador en su precisión. Sabía cómo hacen que el cuerpo obedeciera, pero no había amor, solo poder. Ser los ojos, rezando para que terminara pronto. Las semanas siguientes fueron un borrón. Ya no era una hija, ya no era libre.
Era la sra Crowley, la joven novia de la que todos hablaban. Las mujeres del pueblo envidiaban mis vestidos, mis paseos and carriage, mis finas joyas. Los hombres envidiaban a Silas por su virilidad, como su servan. Nadia me preguntaba qué quería. Silas lo controlaba todo. Mi ropa, con quien hablaba, incluso como sonría en público. La gente debe creer que somos perfectos, decía. Sus dedos siempre estaban en mi espalda, guiándome, empujándome hacia adelante, recordandome que siempre estaba allí. Pero tras puertas cerradas, la máscara se desvanecía. Sus dedos, que curvan a otros, podían herirme. Su voz, tranquila en público, se tornaba aguda y autoritaria. Vivía con miedo constante, pero también con confusión, porque a veces, solo a veces, mostraba bondad. Tocaba el piano por las noches, llenando la casa con una música tan hermosa que me hacía llorar. Arreglaba un collar mío roto con esas manos, tan tiernas como las de un padre. Y, sin embargo, nunca pude confiar en él. Una noche, mientras limpiaba su estudio, abrí un cajón que no debía. Dentro había cartas, cuidadosamente atadas con un cordel. Me ardía la curiosidad. Abrí una. La carta era de una mujer, escrita décadas atrás. Hablaba del toxanador de Silas, de cómo sus manos la habían salvado del dolor, de cómo le debía la vida. Pero la última línea me dio escalofríos. Prometes que nadie sabría jamás que más habían hecho tus manos. Dejé caer la carta con el corazón acelerado. ¿Qué habían hecho sus manos? Antes de que pudiera esconder la carta, Silas entró en la habitación. Su mirada se posó en mí y luego en el cajón abierto. Lentamente, recogió la carta, la dobló y la guardó. La curiosidad, dijo en voz baja, es peligrosa en una esposa. Recuérdalo. Me puso los dedos bajo la barbilla, levantándome la cara. Me agarró con suavidad, pero no la advertencia. No vuelvas a revisar mis cosas. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando mis manos, pequeñas y delicadas, y luego las suyas, grandes y hábiles. ¿Qué secretos guardaban? Semanas después, el pueblo celebró una feria de verano. Silas, siempre un artista, se ofreció a demostrar su don curativo. Lo llevaron a una mujer con un tobillo torcido. Le tocó la pierna con sus famosos dedos, le dio un masaje y, en cuestión de minutos, se puso de pie, caminando sin dolor. La multitud estalló en aplausos. Dedos mágicos. Gritaron. Dios lo bendijo. Me quedé a su lado, sonriendo como siempre, pero me encogió el corazón. Solo yo sabía que esos dedos eran a la vez un milagro y una maldición. Esa noche, después de la feria, Silas me susurró al oído mientras me lavaba casa. Solo ven lo bueno. Nunca te creerán si dices lo contrario. Su mano se apretó contra la mía. Pero ya estaba planeando. Yo me preguntaba, ¿cuánto tiempo podría sobrevivir así? Porque un día, sus dedos se resbalarían, y cuando eso para, yo tenía que estar preparada. Tenía 19 años, atrapada en un matrimonio con un hombre de 65 años al que todos adoraban, pero yo temía. Para el mundo, Silas Crowley era un sanador, un hacedor de milagros, el hombre de los dedos mágicos. Para mí, esos dedos eran cadenas. Pero aún no había descubierto toda la verdad. Esta llegaría lenta y dolorosamente, de maneras que me perseguirían el resto de mi vida. Después de la feria donde Silas curó el tobillo de la mujer, nuestra casa se convirtió en una puerta giratoria. La gente viajaba desde pueblos vecinos, incluso de otros estados, para verlo. Llegaban cojeando, doloridos, destrozados, y marcaban caminando,
sonriendo, cantando alabanzas. Dios ha tocado las manos de ese hombre, dicen. Y es un regalo para todos nosotros. A Silas lo encantaba la atención. Después, se sentaba en su estudio, bebiendo whisky a sorbos, flexionando los dedos como si lo deliran de tanta gloria. Yo me sentaba en silencio, cosiendo, fingiendo ser la esposa obediente. Pero empieza a notar algo extraño. No todos fueron sanos. Algunos fueron confundidos, ondulados. Pero nunca lo criticaron. Se fueron con una sonrisa, insistiendo en sentirse mejor, incluso cuando encogeban. ¿Por qué? ¿Qué poder tenía sobre ellos? Una noche, me desperté 6 que Silas había ido de la cama. La casa estaba en silencio. El reloj daba las 2. La curiosidad me atraía, la misma curiosidad peligrosa de la que me había advertido. Bajé sigilosamente las escaleras, con los pies descalzos fríos sobre el suelo de mármol. La luz bajo la puerta de su estudio brillaba tenuemente. La abrí lo justo para ver. Silas estaba sentado en su escritorio, con una mujer frente a él. La raba, suplicaba. Por favor, susurró. Haz todo lo que me pediste. Por favor, ayúdame. Silas levantó la mano y lo acarició el brazo con los dedos. Ella dejó de llorar al instante. Su cuerpo quedó inmóvil y su rostro relajó en una sonrisa tórtida. Buena chica, murmuró Silas. ¿Lo ves? Mi tacto trae paz. Pero recuerda, la paz tiene un precio. Ahora me perteneces. Mi corazón latía con fuerza. Retrocedí antes de que me vieran, subí corriendo las escaleras y me metí en la cama, temblando. No era sanación, era control. Sus dedos no solo aliviaban el dolor, sino que doblegaban la voluntad de la gente. Después de esa noche, los 6 por todas partes. Cuando Silas tocaba alguien, sus ojos ponían vidriosos, su voz suavizaba, su obediencia agudizaba. Tocaba a vecinos, servientes, incluso a mis propios padres cuando venían de visita. Mi padre, antes de carácter firme, quedaba calado cerca de Silas, asintiendo a cada palabra. Mi madre evitaba su mirada, con las manos temblorosas, mientras aferraba el rosario. Yo era su obra maestra. Durante las comidas, me atrevía a fruncir el seno, su mano rozaba la mía y, de repente, volvía a sonreír incluso contra mi voluntad. Si intentaba discutir, sus dedos me rozaban el hombro y la peli desvanecia. Era como hubiera legado a mi mente y la hubiera reconfigurado con su toque. Me sentí como una marioneta, con hilos atados a la punta de sus dedos. Una tarde tormentosa, Silas salió de viaje de negocios y cerró su estudio con lave. Pero olvidó algo. Dejó la lave en su chaqueta. No debí haberlo hecho. Dios sabe que no debí. Pero en cuanto encontré la lave, supe que tenía que ver que más escondía. El estudio olía a whisky y a libros viejos. Abrí cajones y armarios, buscando. Y entonces, detrás de un instante, lo encontré. Una pequeña caja de madera. Dentro había diarios, linos de escritura pulcra. Hoji uno. Las entradas databan de décadas atrás. Mis dedos son más fuertes ahora. Puedo calmar bestias, doblegar hombres, silenciar mujeres. El poder crece cuanto más lo uso. Otra entrada. Me adoran. Insensatos. Creen que quiero, pero controlo. Pronto nadie en este pueblo me resistirá. Se me hello la sangre. Estas no eran solo las reflexiones de un anciano. Era su doctrina. Su plan. Y entonces, escondidas en el fondo, encontré fotografías. Mujeres. Mujeres jóvenes. Con la mirada aturdida. Sonrisas forzadas.
Reconocia algunas, vecinas, maestras, incluso a mi amiga de la infancia Ruth. Aprete las fotos con fuerza, con el estómago revuelto. Ruth desapareció, hacia 2 años. Dijeron que se había fugado con un viajante de comercio. Pero ahora lo sabía. No se había ido por voluntad propia. ¿Estás revisando mis cosas otra vez, pequeña esposa? Mi quid paralizada. Silas estaba en la puerta. Ni siquiera lo había oído regresar. Se movía despacio, con calma, pero lo ardían los ojos. Lees demasiado, Eleonora. La curiosidad te arruinara. Extendió la mano y sus dedos rozaron mi mejilla. Mi voluntad flaqueó al instante. Mis rodillas se debilitaron. Mi cuerpo quiso resistir, pero mi mente se doblegó. No, Susur. Sí, dijo con firmeza. Olvidarás lo que leíste. Sin raras y me servirás. Ese es tu propósito. Pero en el fondo, persiste una pequeña chispa de resistencia. Su poder actúa en mi cuerpo, pero no en mi alma. Ahora sabía quién era. Y me juré a mí misma que un día lo desenmascararía. Semanas después, Silas ofreció una gran cena. Acudieron hombres importantes, banqueros, políticos, médicos. Me senté al final de la mesa, en silencio, observando. Mientras se servía el postre, Silas se puso de pie, levantó la mano y la colocó sobre el hombro de un juez sentado a su lado. En cuestión de segundos, los ojos del juez se pusieron vidriosos, su risa más fuerte, su acuerdo con Silas absoluto. Toda la mesa pronto lo siguió, tocada una a una, sus voluntades disolviéndose. Entonces me di cuenta, Silas no era solo un esposo con poder sobre mí. Estaba construyendo un imperio de obediencia, un toca la vez. Yo era el único que sabía la verdad. Mi llamo Eleonora me Crowley, y para cuando cumplí 20 años, ya había vivido toda una vida entre esos altos muros de ladrillo que Silas llamaba hogar. Desde fuera, nuestra mansión era un símbolo de riqueza, una casa imponente con columnas, rosas blancas floreciendo en el jardín y un porche donde Silas se sentaba como un rey mientras los vecinos saludaban y susurraban sobre sus bendiciones. Pero dentro, tras esas pesadas puertas de roble, la vida no se parecía en nada a los cuentos de hadas que imaginaban. Era una prisión con cortinas de terciopelo. Para el mundo, yo era la joven novia afortunada, vestida de seda y con los dedos cubiertos de anillos de oro. Las mujeres del pueblo me admiraban, susurrando como había conquistado al hombre más rico de la zona. Los hombres estrechaban la mano de Silas y envidiaban su fuerza a su edad. Los niños saludaban a nuestro carriage al pasar. Y Silas disfrutó cada segundo. Desempeñó su papel a la perfección. El encantador esposo mayor, el sanado milagroso, el hombre cuyos dedos mágicos podían curar lo roto. Sonría ampliamente en público, su risa cálida, sus palabras rebasantes de sabiduría. Pero cuando las puertas se cerraron y las cortinas se corrieron, su sonrisa desapareció. Su voz se agudizó. Sus dedos ya no sonaban mandaban. Las reglas de Silas eran interminables. Tenía que levantarme antes del amanecer y desayunar con él, aunque no hubiera dormido. Tenía que vestirme con la ropa que él escogía. Mi cabello tenía que estar impecable, recogido con horquillas, porque una mujer Crowley debe verse perfecta. No me permiten visitar a mi familia sin él, y mis amigos dejaron de venir por completo. Si desobedecia, incluso en cosas pequeñas, me ponía el vestido equivocado, respondía demasiado despacio, lo miraba con vacilación, su mano encontraba la mía, sus dedos apretando más de que sencha extraña niebla en la cabeza, perdida de control. No tenía que gritar.
No tenía que golpearme. Su poder era más silencioso, más aterrador. Y lo peor? Todos los demás pensaban que era tierno. Lo vieron sonreírme, tocarme la mano en público, susurrarme al oído, y pensaron que era amor. No sabían que esas caricias eran cadenas que me hundían en un silencio más profundo. Sin embargo, algunas noches tocaba el piano. Silas tenía un viejo piano negro en la sala, con las teclas pulidas y un sonido rico y profundo. Después de cenar, cuando la casa estaba en silencio, se sentaba y dejaba que sus dedos se deslizaran sobre las teclas. La música era cautivadora, triste, hermosa, llena de añoranza. Me sentaba en las sombras, escuchando, mientras las lágrimas resbalaban por mi rostro sin que él se diera cuenta. En esos momentos, lo odié más. Porque las mismas manos que me atraparon podían creer algo tan puro, tan conmovedor. ¿Cómo podía un hombre contener tales contradictions? Una vez me atreví a preguntarle. ¿Por qué tocas canciones tan tristes? Me miró con sus ojos gris penetrantes. ¿Por qué la tristeza mantiene a la gente leal? La alegría los inquieta. La tristeza ata. Nunca volví a preguntar. Nuestra casa tenía tres sirvientes, Martha, la cocinera, Henry, el jardinero, y la joven Clara, una criada solo un año menor que yo. Al principio, pensé que podrían ser aliados, que podían ver a través del encanto de Silas. Pero pronto me di cuenta de que también estaban bajo su influencia. Martha obedecía cada palabra con devoción, llamándolo Maestro Crowley como si fuera un santo. Henry apenas hablaba, trabajando siempre con una calma extraña y aterradora. Y Clara, la dulce Clara, a veces sus ojos parecían hundidos, como si viviera medio dormida. Una noche, cuando Silas no estaba, Clara me susurró algo en el pasillo. Le temblaban las manos mientras quitaba el polvo de los retratos. No te pelees con él, dijo. Solo empeora las cosas. La agarré del brazo. Sabes lo que hace, ¿verdad? Me miró pálida. Por un momento, pensé que lo confesaría todo. Pero entonces ese estremeció, ese puso rígida y ese dio la vuelta. No he dicho nada. Olvídalo. Más tarde, Silas rozar el hombro con los dedos en la cocina. Su expresión se suavizó al instante, y su miedo desapareció como si nunca hubiera existido. Y me di cuenta de que ni siquiera los sirvientes podían ayudarme. La soledad me corroía. Empecé a escribir cartas a altas horas de la noche, volcando mi corazón en el papel. Cartas a mi madre, rogando que me aceptara de vuelta. Cartas a Ruth, Michigan amiga de la infancia que había desaparecido. Cartas a Dios, preguntando por qué lo había dado a Silas tanto poder. Los escondí bajo el colchón, sin atreverme jamás a enviarlos. Sabía que si Silas los encontraba, me aplastaría con esos dedos hasta que mi voluntad se quebrara por completo. Pero escribir me mantuvo viva. Fue mi única rebelión, mi prueba de que una parte de mí todavía me pertenecía. Una tarde de otoño, Silas ofreció otra cena, esta vez más concurrida que la anterior. Acudieron hombres importantes, jueces, banqueros, incluso el alcalde. Sus esposas los siguieron, sonriendo, cotilleando, vestidas de terciopelo. Silas los cautivó a todos. Tocó el hombro del juez, la mano del alcalde, la muñeca de un banquero. Cada uno se volvió más obediente, más dispuesto a estar de acuerdo con él. Al final de la noche, todos rían a carcajadas, le daban palmaditas en la espalda y le permitían favors. Me senté en silencio, observando. Mi sonrisa era fingida, mi voz suave al hablarme. Pero por dentro, ardía. En un momento dado, Silas se acercó y me susurró al oído.
Lo ves, Eleonora? El poder no es trata de dinero. Se trata de control. Yo los controlo a todos. Su mano es poso sobre la mía, su pulgar acariciando mi piel. Quis apretarme, pero mi cuerpo lo obedeció. Después de que los invitados fueron, volvió hacia mí. Recuerda esta noche. Algún día me agradecerás haber hecho parte de algo mejor. Pero no me siento parte de la grandeza. Me siento como un prisionero en una jaula de oro. Fue Clara quien me dio la chispa, aunque no fue su intención. Una mañana, me dio un librito debajo de la almohada. Una Biblia desgastada, con pasajes marcados a lápiz. En la contraportada, había escrito, Él no puede tocar tu alma. Mi aferra ese libro como si fuera la vida misma. Cada noche, leo los versículos marcados, diciendo que las palabras me recuerdan que, en lo más profundo de mí, seguía siendo Eleonora May, no solo la Marianita de Silas. Y poco a poco, con cuidado, comienza a probar mi fuerza. Cuando me toco la mano para silenciarme, me concentro en los versos, susurrándolos en mi mente. La niebla seguía presente, pero más débil. Cuando me presionó la mejilla con los dedos, luché por recordar quién era. No fue mucho, pero algo fue. Y en esa pequeña victoria, la esperanza empezó a crecer. Una noche, tras otra cena con hombres poderosos, Silas tambaleó en la cama, ebrio de whisky y orgullo. Se quedó dormido rápidamente, con las manos finalmente quietas. Me quedé despierto, mirándolo en la oscuridad. Por primera vez, me atreví a preguntarme. ¿Y su poder pudiera romperse? ¿Y sus dedos mágicos no fueron magia en absoluto, sino algo que yo pudiera deshacer? ¿Y cuando el reloj marcaba la medianoche, hice una promesa silenciosa? Descubriría la verdad. Aunque me costara la vida. Amor mío, todavía me escuchan, no detengan. Lo que han escuchado hasta ahora es solo el comienzo de mi lucha. En el próximo capítulo, verán cómo descubrí los secretos más profundos del poder de Silas, secretos que ni siquiera él quería que supiera. Suscribid, dale me gusta y síganme, porque la tormenta dentro de esa casa solo empeoraba. Recuerdo la primera vez que sentí de verdad el peso de la casa sobre mí. Era invierno, el año después de convertirme en la señora de Silas Crowley. La nieve se acumulaba contra las ventanas, y los caminos hacia el pueblo estaban cubiertos de una gruesa capa de hielo, aislándonos del resto del mundo. A Silas lo encantaba así. Disfrutaba del aislamiento, de tener para él solo, sin miradas indiscretas que presentaran la verdad. Pasaba largas tardes en su estudio, escribiendo en esos diarios, con los dedos en constante movimiento, flexionándolos como si incluso en reposo tuvieran vida propia. Yo pasaba esas tardes sola, mirando el fuego, preguntándome cómo una vida tan joven podía sentirse tan vieja. Fue durante una de esas noches frías que oí los gritos. Al principio, pensé que el viento olaba por la chimenea, pero luego me di cuenta de que era la voz de una mujer, apagada y débil. Mi corazón latía con fuerza. Seguí el sonido por el pasillo, cada vez más cerca de la puerta cerrada del sótano. Nunca había estado allí. Silas la mantenía cerrada, con la llave siempre consigo. Pero esa noche, por casualidad, había dejado la puerta entreabierta. Los gritos hicieron más claros. Una mujer, suplicando. Por favor, déjame ir. Abrí la puerta apenas un centímetro, lo suficiente para asomarme la oscuridad. El destello de una linterna reveló sombras en las paredes de piedra, y allí, encadenada a un poste, estaba una mujer que no reconocí. Parecía frágil, con el cabello enronado. Sus ojos vidriosos con el mismo vacío que había visto en Clara y los demás.
Tenía las muñecas en carne viva por el rosto las cadenas. De un grito ahogado, y antes de que pudiera contener, la puerta crujió aún más fuerte. La mujer giró la cabeza, Hashimi. Ayuden, grazno. Por favor. Y entonces una mano me agarró, cerrando la puerta de golpe. Silas se cernía sobre mí, con el rostro sereno, pero la mirada ardiente. Curiosidad, susurro, su palabra favorita. Sus dedos rozaron mi sin y, al instante, la niebla se apoderó de mí, mis rodillas se doblaron mientras mis pensamientos se nublaban. Olvida lo que viste. Pero incluso en esa niebla, su rostro me quedó grabado en la mente. Nunca podría olvidarla. Esa noche, volví a la cama tambaleando, con lágrimas corriendo silenciosamente por mis mejillas y el cuerpo temblando ante el poder de su tacto. Permanecí despierta, preguntándome cuántas mujeres habían sido encerradas, silenciadas, barradas. ¿Era esta la verdad tras sus dedos mágicos? ¿Era este el precio de su supuesto don? Paran los días y la mujer desapareció. El satano volvió a quedar en silencio, la leve nunca se dejaba desatendida. Cuando me atreví a preguntarle Silas a donde había ido, sonrió suavemente y dijo, ya es libre. Pero la forma en que lo dijo me dio escalofríos. Libre no significaba que estuviera viva. Libre significaba que se había ido. Mi odio creció. Odio y miedo, entrelazados como espinas. Quería gritar, correr, luchar, pero cada vez que su mano me tocaba, mi cuerpo me traicionaba. Aun así, me aferraba a esa chispa de rebeldía que Clara había sembrado en mi con aquella vieja Biblia. Él podía controlar mis acciones, pero no podía apagar el pequeño fuego que ardía en mi alma. El punto de inflexión llegó una noche cuando Clara entró en mi habitación, pálida. Él lo sabe, susurró. Sabe que ya no te rindes tan fácilmente. Me incorporó, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué quieres decir? Clara miró por encima del hombro antes de hablar. Me dijo que te resistes. No le gusta. Dice que tu mente es más fuerte que la de la mayoría. Eso te hace peligrosa. Peligrosa. Yo, una chica de apenas 20 años, atrapada en su prisión dorada. Pero sus palabras despertaron un extraño orgullo en mí. Si él me consideraba peligrosa, tal vez tenía una oportunidad. Y esa oportunidad llegó antes de lo esperado. Silas salió de viaje de negocios una mañana nevada y, por primera vez, me atreví a registrar la casa en serios. Me colé en su estudio, con las manos temblorosas mientras abría cajones y armarios. Lo que encontré me dijo helado. Diarios llenos de nombres de gente de nuestro pueblo, cada entrada marcada con notas. Débil, fácil de doblegar. Resiste un poco, aplica más presión. Inútil, reiterarlo. Eliminar. Esa palabra se repetía una y otra vez. Junto a algunos nombres como el de Ruth, solo había esa palabra. Mi amiga no se había escapado. La habían eliminado. También encontré cajas con baratillas, medallones, pañuelos, fotografías, pertenencias de mujeres que reconocí, mujeres que habían desaparecido sin dejar rastro. Cada objeto estaba ligado a un alma que había quedado bajo su hechizo y luego se había desvanecido. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que tenía en mis manos la evidencia de sus crímenes, los trofeos de sus victorias. Y entonces encontré un libro de contabilidad. A primera vista, parecía una lista de deudas, números y nombres. Pero en la última página, algo diferente. Una lista de políticos, jueces, incluso sacerdotes, cada nombre marcado con un símbolo que no entendía. Junto a algunos, había escrito garantizado. Junto a otros, en preciso.
No solo usaba sus dedos para controlar a las mujeres. Estaba construyendo un imperio de obediencia, extendiendo su alcance mucho más allá de nuestro pequeño pueblo. Quis querer tomar esos diarios y desenmascararlo. Pero el crujido de la puerta principal me paralizó. Silas estaba en casa. Guardado en su sitio, con las manos temblorosas y la respiración entrecortada. Cuando entró en el estudio, entrecerró los ojos. No dijo en una palabra, solo me rozó la mejilla. La niebla me invadió, pero esta vez la combatí con cada versículo que había memorizado. Sonrió levemente, como si percibiera mi resistencia, pero la dejó ir. Esa noche, me di cuenta de algo. Ya no me controlaba por completo. Su poder se debilitaba, o tal vez yo me estaba fortaleciendo. En cualquier caso, me dio esperanza. Pero la esperanza era peligrosa. La esperanza me volvía imprudente. El verdadero punto de quiebre llegó semanas después, en otra gran cena. Los six recurren a la sala, tocando los hombres de hombres poderosos, haciéndolos reír a carcajadas, a sentir con entusiasmo. Sus esposas también se inclinaron ante su tacto, con la mirada suave, las sonrisas forzadas. Y entonces, para mi horror, la amo aclara. Le puso la mano en la espalda mientras la presentaba al alcalde, apretándola con firmeza. Vi el cuerpo de Clara ponerse rígido, con la mirada vidriosa. Algo dentro de mí se quebró. Una cosa era que el controlara a desconocidos, arruinar vidas en secreto, pero destruir al único amigo que me cuidaba? No podía cuidarme de brazos cruzados. Apreté los puños bajo la mesa, clavandome las uñas en las palmas, obligándome a recordar quién era. Y esa noche, después de que todos se fueron, lo confront. Me temblaba la voz, pero habla. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué usas tus manos para arruinar a la gente? Dios no te dio ese poder para esto. Me miró con rostro sereno. Dios, río entre dientes. No, Eleonora. Dios no tiene nada que ver. Este don es mío. Proviene de mí, de la disciplina, de años de práctica. Y nunca me abandonará. El mundo está lleno de criaturas débiles que rugan por ser guiadas. Yo soy su guía. Su salvador. Quis escupirle, gritarle que no era mi salvador, pero su mano se alzó y me presionó el cuello. La niebla llegó, densa, asfixiante. Mi cuerpo se desplomó, las palabras se me atascaron en la garganta. Eres mía, susurró. Cada respiración que tomas es porque yo lo permito. Pero en esa niebla, una voz dentro de mi susurro, no para siempre. Mi afera ese susurro, incluso mientras él apretaba sus labios contra mi frente, incluso mientras el sueño me hundía. Porque ahora sabía, sin lugar a dudas, que un día me liberaría. Un día, sus dedos perderían su control, y cuando ese día llegara, me aseguraría de que el mundo viera al monstruo tras el santo. Y así comienza a planificar. Nunca pensé que el amor pudiera sobrevivir en una prisión, pero a veces la chispa más pequeña puede crecer en los lugares más oscuros. Mi prisión era Silas, sus manos, su mansión y la niebla que envolvía mi mente. Sin embargo, incluso allí, apareció un milagro, aunque llegó de una forma que nunca esperé. Todo empezó con Thomas, el mozo de cuadra. Había trabajado en la finca durante años, silencioso, desapercibido, mimetizado con las sombras de los caballos y el hino. Era alto, de cabello oscuro y ojos dulces que me recordaban a mi hogar, a tiempos más sencillos antes de Silas. Rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, su voz transmitía una calidez que no había oído en mucho tiempo. La primera vez que me salvó fue con solo una mirada.
Había tropezado mientras lavaba ropa de cama por el patio, con el tabilo torcido, en el suelo helado. Los hombres de Silas se quedaron allí, riendo en voz baja, sin hacer ningún movimiento para ayudarme. Pero Thomas se abalanzó sobre mí, sujetándome con sus fuertes manos. Por un instante, mientras me miraba a los ojos, sentí que algo se liberaba. No había niebla. No había cadenas. Solo un tocumeno que no contenía veneno. ¿Esta herida, señora Crowley? Preguntó suavemente. Quería llorar, simplemente porque usaba mi nombre con respeto, no con posición. Negó con la cabeza rápidamente, susurrando. Estoy bien. Pero en ese instante, supe que no estaba nada bien. Estaba destrozada. Why Thomas lo vio. Paran los días. Why me encontraba deambulando cerca de los establos, inventando excusas para ver cómo estaban los caballos, para respirar el aire que olía ajeno y libertad, para volver a verlo. Cada vez, nuestras conversaciones se alargaban un poco más. Hablaba del mundo exterior. Los mercados, las reuniones de la iglesia, las risas de los niños corriendo por el campo. Escuchaba con avidez, aferrándome cada palabra, porque sus palabras me recordaban una vida que casi había olvidado que existía. Pero Silas lo notaba todo. Sus ojos siempre me observaban. Sus dedos temblaban constantemente, como si quisieran poner a prueba mi lealtad. Temía lo que haría sospechaba. Why, sin embargo, a pesar de mi miedo, no pude contenerme. Thomas era la única parte de mi vida que no había sido tocada por los dedos de Silas, la única parte que aún era mía. Una noche, después de que Silas se fuera de viaje, me escabulí de la casa y fui a los establos. Thomas estaba allí, cuidando los caballos, su linterna proyectaba una tenue luz en las paredes. Al verme, frunció el ceño. No deberías estar aquí, susurró. Si se entera. Me da igual. Dije con voz temblorosa. Yo no puedo respirar en esa casa. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego, lentamente, extendió la mano y me la tomó. No para controlarme, no para reclamarme, solo para sujetarla. Ese simple acto me deshizo. Rompí a llorar, sollozando en su pecho, con el corazón dolorido por el alivio y el miedo. Me abrazó hasta que los sollozos se calmaron, susurrando suavemente. No estás sola, Eleonora. No estás sola. Esas palabras fueron peligrosas. Sembran una semilla en mí, una que Silas jamás podría borrar. Desde esa noche, Thomas y yo compartimos momentos robados, miradas disimuladas, palabras pronunciadas solo en susurros. Al principio no fue más que tomarnos de la mano o sentarnos juntos en silencio, pero fue suficiente. Suficient para recordarme que aún era humana. Suficient para darme la fuerza para seguir luchando contra el control de Silas. Pero el amor, cuando está prohibido, también es frágil. Una noche, mientras Thomas y yo hablábamos en voz baja cerca de los establos, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Mi jair, y allí estaba él, Silas, de pie en las sombras, con los ojos brillantes. No dijo nada, pero la cava de sus labios me lo dijo todo. Él lo sabía. Los días siguientes fueron una tortura. Nunca mencionó a Thomas directamente, pero sus caricias se volvieron más duras, sus órdenes más tajantes. Me mantenía más cerca. Sus dedos rozándome con más frecuencia, como para recordarme quién tenía el control. Y Thomas, no los 6 durante semanas. Temí lo peor, que Silas lo hubiera eliminado como a las mujeres antes. Me dolía el corazón cada vez que pasaba por los establos, cada vez que veía el espacio vacío donde una vez estuvo. Y entonces una noche, Clara vino a mí con los ojos rojos de tanto llorar.
Mi aprieto las manos con fuerza. Él lo sabe, susurro. Silas sabe lo de Thomas. Lo tiene encerrado en el desván del granero. Dice que se ocupará de el pronto. El pánico me invadió. No podía dejar que Thomas desapareciera como Ruth, como la mujer del satano. No podía dejar que los dedos de Silas apagaran la única luz que me quedaba. Y esa noche, tomé una decisión. Por primera vez en años, lo desafié abiertamente. Mientras Silas dormía, salí a hurtadillas al frío. El corazón me latía con fuerza al abrir la puerta del granero. El olor ajeno y caballos me envolvió. Y allí, atado y magalado, estaba Thomas. Su rostro se iluminó al verme. Eleonora, susurró con voz ronca. Corrí hacia él, forcejeando con las cuerdas. Voy a sacarte, susurró con fiereza. Pero antes de que pudiera decir el último nudo, una voz habló detrás de mí. Suave. Calmada. Mortal. Vas a algún lado. Silas estaba en la puerta, su sombra alargada contra la luz de la linterna. Flexionaba los dedos lentamente, como un depredador saboreando el momento previo a la presa. Me quedé paralizada, con el cuerpo temblando. Thomas intentó protegerme, pero a pesar de estar atado, apenas podía moverse. Suéltala, espero. No es tuya. Silas rió entre dientes, acercándose. No es mío? Ay, Thomas. Todo lo que es, cada aliento que respira, me pertenece. ¿Pensas que podrías robarme lo que tengo? Su mano se abalanzó hacia adelante, agarrándome del brazo. La niebla se apoderó de mí, densa y sofocante. Luché, luchando con cada verso que había memorizado, con cada pizca de fuerza de voluntad que pude reunir. No lo hagas caso. Gritó Thomas. Lucha, Eleonora. Lucha. A través de la neblina lo oí. Y por primera vez, sentí que la niebla se agrietaba. Solo una brizna, pero suficiente. Sufficient para susurrar una palabra entre dientes. No. Los ojos de Silas se abrieron de par en par, furiosos. Apretó más el lugar y extendió la otra mano hacia Thomas. Sabía lo que eso significaba. Si lo tocaba, Thomas desaparecería para siempre. Con un grito desesperado, mordí con fuerza la muñeca de Silas. Rugió de dolor y se eco hacia atrás. La niebla se disipó. Mi cuerpo volvió a ser mío. Mi lance hacia adelante, agarré una horca de la pared y me planté entre Silas y Thomas. Alejé de él, escupí con voz temblorosa pero fuerte. Por un largo momento, Silas simplemente me miró, con el pecho agitado. Luego, lentamente, sonrió. Muy bien. Quédate con tu pequeño mozo de cuadra, por ahora. Pero recuerda esto, Eleonora. Todo lo que amas, te lo puedo quitar. Todo. Y diga esto, ese dio la vuelta y salió, su risa resonando en la noche. Thomas se desplomó contra el poste, respirando con dificultad. Me apresuré a liberarlo por completo, con las manos temblorosas. Cuando cayó la última cuerda, me abrazó como si no me soltara jamás. Luchaste contra él, susurró con asombro. De verdad luchaste contra él. Ante mi cara en su pecho, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Para ti, susurró. Para nosotros. Pero en el fondo, sabía que la batalla apenas había comenzado. Silas nos había dejado vivir esa noche, pero no por piedad. No, estaba llegando un juego cruel que siempre ganaba. Y temía que el precio de nuestro amor fuera más alto de lo que podía soportar. Aun así, me aferré a Thomas, porque en sus brazos encontré lo único que Silas nunca podría darme, esperanza. Silas siempre había sido un hombre que se esforzaba por controlarse,
pero después de aquella noche en el granero, su silencio fue más aterrador que cualquier grito o bofetada. No me castigó de inmediato. No volvió a encerrar a Thomas en mi arrastró al sótano. En cambio, me sonrió durante el desayuno, me habló con dulzura cuando los sirvientes estaban presentes y me besó la mano delante de las visitas. Y esa sonrisa era veneno. Era la calma antes de la tormenta, y cada instante su silencio me erizaba la piel. Para entonces, lo conocía lo suficiente como para entenderlo. Estaba planeando algo. Estaba esperando, observando, dejándome sumida en mi propio mito hasta que pudiera atacar de una forma que me destrozara por completo. Thomas S. quedó cerca de mí después de aquella noche. Encontraba excusas para visitar los estables a diario, y siempre que Silas no estaba, pasábamos horas juntos. Todavía no hablábamos de escapar. No había ningún sitio al que Silas no pudiera llegar, pero sonábamos con él, susurrando sobre pueblos lejanos donde nadie sabía nuestros nombres, donde la niebla nunca volvería a tocarme. Esos sueños me mantenían viva, incluso cuando despertaba cada mañana con la fría mirada de Silas Alabama otro lado de la mesa del desayuno. Pero los sueños tienen una forma de convertirse en pesadillas cuando vives bajo el mando de un hombre como Silas. Empezó con Clara. Vino a verme una noche, con los ojos hinchados de tanto llorar. Me agarró la muñeca con tanta fuerza que, así me clavaron las uñas. Lo sabe todo, susurró. No solo sobre Thomas. Sobre tus cartas, tu Biblia, tus pensamientos. Me dijo que así lo dijera, así lo desafiabas de nuevo. No sé qué hacer, Eleonora, no puedo contenerme. Cuando me toca yo, se lo quebró la voz y así cubrió la cara, temblando. La abrace con el corazón roto. Clara lavaba más tiempo bajo su hechizo que yo, y no lo quedaban fuerzas para resistir. Quería ayudarme, pero no pudo. Silas lo había robado la voluntad hacía mucho tiempo. Y esa noche, permanecí despierto, sosteniendo la Biblia que él me había dado, leyendo el mismo versículo una y otra vez. Él no puede tocar tu alma. Pero Silas no necesitaba mi alma. Solo necesitaba mi cuerpo, mi amor, mi esperanza. Todo lo que hacía la vida soportable. A la mañana siguiente, Thomas S. había ido. Corría los establos, lamándolo con la voz entrecortada. Los caballos se agitaron nerviosos, percibiendo mi pánico, pero no había rastro de él. Las cuerdas habían desaparecido, las linternas apagadas. Solo quedaba el silencio. Corrí hacia Clara y la agarré por los hombres. ¿Dónde está? ¿Qué hizo Silas? Ella celoso, sacudiendo la cabeza. No lo sé. Te juro que no lo sé. Se fue antes del amanecer. Silas lo despertó. Me desplomé contra la pared, jadeando. Estaba pasando de nuevo. Igual que Ruth. Igual que la mujer del sótano. Silas lo estaba barrando. Y esa noche, durante la cena, confronté a Silas. Fue una imprudencia, pero el miedo y la rabia me consumieron. ¿Dónde está Thomas? Pregunté con voz temblorosa, pero lo suficientemente fuerte como para resonar en el comedor. Silas hizo una pausa, y yo, los cubiertos con deliberada calma. Se secó la boca con una servileta, y me miró con esos ojos gris y penetrantes. Thomas ya no es asunto tuyo, querida. Apriet los puños. ¿Qué le hiciste? Se recostó en su silla, con una sonrisa cruel dibujando en sus labios. Te protegí. Los mozos de cuadra no aman a las mujeres como tú. Las usan. Las abandonan. No podía permitir que te humillaran. Así que lo reubicé. ¿Dónde? Mi voz se quebró. ¿Viva o muerta, Eleonora? Le dio la cabeza.
Que respuesta ti deliria más? Porque si cul si, yes la verdad. Mi abalance sobre él, desatando mi furia, pero antes de que pudiera tocarlo, sus dedos me atraparán la muñeca. La niebla me azotó, asfixiandome, ahogandome en ese horrible entumecimiento. Me falaron las rodillas y caí al suelo. Se inclinó sobre mí, susurrando suavemente, casi con ternura. Me perteneces. No lo vuelvas a olvidar. Cuando la niebla se disipó, me quedé sola en el suelo frío, con lágrimas en la cara. No sabía si Thomas estaba vivo. No sabía si volvería a volo. Solo sabía que Silas había encontrado la forma perfecta de castigarme, arrebatándome a la única persona que me daba esperanza. Los días se convirtieron en semanas. Llegó el invierno y la nieve se amontonó alrededor de la mansión, atrapándome con el hombre que más odiaba. Recorrí los pasillos como un fantasma, en silencio, con las manos temblorosas cada vez que entraba en la habitación. Entonces me tocaba con más frecuencia, no con afecto, sino con propiedad, recordándome su poder. Sus dedos mágicos me acariciaban el pelo, me rozaban la mejilla, me presionaban la espalda. Cada ros me dejaba vacía, más vacía que la interior. Una noche, mientras el viento olaba afuera, me llevó a la sala. El piano brillaba a la luz del fuego. Me hizo señas para que me sentara a su lado. ¿Recuerdas lo que te dije sobre la tristeza, Eleonora? Preguntó mientras sus dedos flotaban sobre las teclas. No respondí. No respondí. Sonrió levemente, y empezó a tocar. La melodía era hermosa, conmovedora, llena de una tristeza que me calaba hondo. Pero esta vez, hoy algo más bajo las notas. Una confesión. Un secreto. Una herida de la que nunca habló. ¿Por qué haces esto? Susurró sin poder contenerme. ¿Por qué me lo cuidas todo? Sus dedos se quedaron quietos. Por un largo instante, el único sonido fue el crepitar del fuego. Entonces, con una voz más fría que la nieve del exterior, dijo, porque una vez fui como Thomas. Y lo perdí todo. Juré que nunca volvería a ser débil. Ahora, la debilidad está otros no mía. Se giró hacia mí, con los ojos brillando con una locura que me puso los pelos de punta. Y tú, mi dulce esposa, eres la prueba de que no puedo ser derrotado. Quería gritar. Quería arrancar los ojos. Pero en lugar de eso, me quedé allí sentada, en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Porque por primera vez, comprendí algo. Silas no era solo un hombre cruel con un don extraño. Estaba destrozado. Destrozado hacía mucho tiempo por una pérdida que se negaba a nombrar. Y estaba decidido a que el mundo pagara por su dolor, un alma rabida a la vez. Y esa noche soñé con Thomas. Soñé que estaba al borde del bosque lamendome. Despert con lágrimas en los ojos, con el corazón dolorido por la esperanza y el miedo. ¿Estaría vivo? ¿Era solo mi mente la que lo mantenía cerca? No lo sabía. Pero yo, mientras yacía mirando al techo en la oscuridad, que no dejaría que Silas ganara. Si Thomas aún vivía, lo encontraría. Si ese había ido, lo vengaría. De cualquier manera, no moriría como traidora de Silas. Afuera, la nieve seguía cayendo, silenciosa y interminable, como el tiempo mismo. Pero en mi interior, un fuego crecía de nuevo, más fuerte que antes. Silas me había arrebatado a Thomas, pero al hacerlo, me había dado algo aún más peligroso. No me había dado nada que perder. Y una mujer que no tiene nada que perder es una mujer capaz de todo. Queridos míos, ahora ven lo que me costó el amor, como Silas no golpeó con los puños, sino con el silencio y la desaparición.
Pero escuchen con atención. En el próximo capítulo, escucharán como descubrí la verdad sobre Thomas, y como la mansión misma comenzó a revelar secretos que Silas crea enterrados para siempre. Síganme, suscríbanse y no se lo pierdan, porque las noches más oscuras apenas comenzaban. La nieve no había parado en días, y el mundo exterior parecía un cementerio helado. Los árboles se doblaban bajo el peso de la blancura, los caminos desaparecían, y la casa parecía más atad que un hogar. Silas se quedaba cerca del fuego casi todas las noches, bebiendo brandy, tarareando melodías oscuras. Parecía casi contento, como un depredador que había comido hasta saciarse, y esperaba que el hambre volviera. Yo, sin embargo, estaba inquieta. No podía dejar de pensar en Thomas, donde había ido, si on respiraba, si sus ojos on tenían esa fuerza serena. Cada noche, apretaba la cara contra la almohada, susurrando su nombre, como si de alguna manera el viento exterior pudiera levárselo. Y entonces, una noche, un sonido rompió el silencio de la tormenta. Al principio fue un golpe débil, sordo, como si algo golpeara madera. Me incorporé en la calma, agazando el oído. Silas se movió a mi lado, pero no despertó. El sonido se repitió, tres golpes, lentos y pausados. El corazón me dio un vuelco. Me envolví en un chill y salí sigilosamente de la habitación, recorriendo el largo pasillo, pasando junto a las ventanas heladas. Los golpes se hicieron más fuertes, al llegar a la puerta trasera. Me temblaban las manos al abrirla. Y allí, medio enterrado en la nieve, había un bulto de tela. Lo arrastré dentro, con el frío arenando la piel. Al retirar la tela, se me cortó la respiración. Era un diario. Viejo, desgastado, con la cubierta de cuero agrietada por el tiempo. En la portada, con tinta descolorida, había una sola palabra, Thomas. Lo apretí contra mi pecho, con lágrimas deslizando por las mejillas. Me temblaban las manos al abrir la primera página. La letra era suya, descuidada pero firme, los mismos bucles que había visto cuando escribía notas para las cuentas del establo. Las entradas tenían fecha de tan solo unas semanas. Él estaba vivo. Ley toda la noche, devorando cada palabra. Había escrito sobre mí, sobre cómo había visto la tristeza en mis ojos, cómo quería protegerme incluso si eso significaba su muerte. Escribió sobre Silas, sobre cómo creía que el poder de ese hombre no provenía de la magia, sino de algo más oscuro, algo aprendido. Describió cómo el padre de Silas era temido en el pueblo, se rumoraba que había estudiado artes prohibidas para doblegar voluntades con extraños rituals. Silas había heredado más que riquezas. Había heredado una maldición disfrazada de don. La última entrada de Thomas quedó inacabada, con la tinta corrida como si la hubiera escrito con prisa. Él lo sabe. Si encuentras esto, Eleonora, recuerda. Su poder es más fuerte cuando crees en él. Lucha contra él con la mente. No dejes que te toque el corazón. Te encontraré de nuevo. Apretí las páginas contra mis labios, sollozando en silencio. Estaba vivo. Tenía que estarlo. Y me había dado algo que necesitaba desesperadamente. Conocimiento. Los dedos de Silas solo funcionaban cuando me rendía a ellos, cuando dejaba que el miedo me dominara. Si pudiera creer en algo más fuerte, podría resistirlo. Pero Silas no era un hombre que dejara cabos sueltos. Si Tomás seguía escribiendo, resistiéndose, Silas no pararía hasta borrarlo por completo. Al día siguiente, registró la casa en busca de más pistas. Mientras Silas vivía con el alcalde en la sala, Nicole en su estudio. La habitación olía a tabaco y cuero,
y los estanterias estaban líneas de libros demasiado viejos y extraños para que los entendiera. Abrí cajones, rebusque entre papels, hasta que lo encontré. Una carta selada con lacquer, dirigida a un nombre que no reconocí. Las palabras que contenía me dieron escalofríos. El niño ha sido trasladado a la vieja cabana junto al río. Cada día está más débil. Pronto, su espíritu se quebrará, y la niña regresará a su legítimo lugar. Me temblaban tanto las manos que casi se me caía la carta. La cabana. La conocía. Una cabana de casa que Silas rara vez usaba, a kilómetros de distancia, oculta por el bosque y el hielo. Ali estaba Thomas. Seguía vivo, seguía esperando. Doble la carta dentro de mi vestido, con el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez, tenía un camino, una oportunidad de encontrarlo. Pero también sabía que Silas nunca me dejaría ir fácilmente. Tenía que tener cuidado, tenía que esperar el momento oportuno. Ese momento llegó antes de lo esperado. 2 noches después, Silas celebró otra reunión, invitando a su círculo de hombres poderosos. Bebieron y rieron, ajenos a la tormenta que rugía afuera. Me senté a su lado, con la sonrisa pintada, el cuerpo entumecido. Pero por dentro, mi mente corría a mil cuando sus voces se alzaron, cuando sus copas se derramaron con demasiado vino, me escabulí. Corrí por la nieve, con la carta apretada contra el pecho, y el viento azotando la cara. Me ardían los pulmones, me temblaban las piernas, pero no me detuve. El bosque era interminable. El río estaba congelado, pero lo encontré. La cabana, una silueta oscura contra el blanco. Abrí la puerta con el corazón latiendo con fuerza. Dentro, el aire era gélido, el fuego se había extinguido hacía tiempo. Y Ali, encadenado a un post, con el rostro pálido y el cuerpo débil, estaba Thomas. Eleonora, susurró, sus ojos iluminados a pesar de los moretones en su rostro. Caída rodillas a su lado, forcejeando con las cadenas. Te encontré, Silas. Pense que él sabía que vendrías, susurró, su mano temblando mientras tocaba mi mejilla. Pero antes de que pudiera liberarlo, una voz rompió el silencio. Suave. Familiar. Mortal. Siempre me subestimaste, querida. Silas estaba en la puerta, con el abrigo cubierto de nieve, y los ojos brillando de triunfo. Entró y cerró la puerta tras él. Sus dedos se flexionaron, ansiosos, hambrientos. ¿Crees que el amor te hace fuerte, Eleonora? Ese burlo. Te debilita. Mira con qué facilidad lo destrozo delante de ti. Se abalanzó sobre Thomas con la mano extendida. Y en ese momento, algo dentro de mí se quebró. Me arrojo entre ellos, con los brazos abiertos, y la voz temblorosa pero firme. No. La niebla se abalanzó sobre mí. Pero esta vez la combatí con todo lo que Thomas había escrito, todo lo que Clara había susurrado, todo lo que mi alma atesoraba. Él no puede tocar tu alma. Su poder es tan fuerte como tu miedo. Grite las palabras en mi mente, una y otra vez, hasta que la niebla se quebró, se hizo añicos, se desvaneció. Por primera vez, mira Silas a los ojos y no sentí nada. Ni cadenas. Ni entumecimiento. Solo rabia. Su mano flotaba a centímetros de mi cara, temblorosa. Me miró fijamente, con la incredulidad deformando sus facciones. ¿Cómo? Balbució. ¿Cómo estás? Lu agar la muñeca y la apart. Ya no eres mi dueño, Silas. Nunca lo fuiste. Por primera vez, mido en sus ojos. Mido real. Thomas,
todavía atado pero con fuego en su mirada, susurro con voz ronca. Termina con esto, Eleonora. Y lo supe. La verdad sobre Thomas no era solo que había sobrevivido. La verdad era que él también me había dado la fuerza para sobrevivir. Me volví hacia Silas, con las manos temblorosas, pero lo suficientemente firmes para luchar. Y aquella cabana nevada, con la tormenta rugiendo afuera, comenzó la verdadera batalla por mi alma. Afuera, la tormenta rugia como si el cielo mismo quisiera ahogar la tierra, pero dentro del pabellón de casa, el silencio nos oprimía como una mano asfixiante. La respiración de Silas ligaba a tirones lentos y bruscos, sus dedos se crispaban como si ansieran mi mente. Thomas forceaba contra sus cadenas, con la voz entrecortada pero viva, animándome no flaquear. Por primera vez en años, mi per frente a Silas sin temblar. La niebla que siempre me había arrebatado la voluntad se había desvanecido, rota como un cristal roto. Mi miedo se había convertido en algo más duro, más agudo, rabia. ¿Crees que te has liberado? Se burló Silas, con una voz que parecía miel envenenada. No eres nada sin mí. Naciste para ser mía. Me he grabado en tus huesos. Incluso ahora, estás aquí porque yo lo permito. No. Dije con una voz más fuerte de lo que creía posible. Estoy aquí por Thomas. Por Clara. Por cada parte de mí que intentes enterrar. Y esta noche, Silas, saldrá de tu tumba. Sus ojos se oscurecieron, su sonrisa se torció. Luego se movió. No era humano como se movía. Cruzó la habitación como un rayo, más rápido de lo que un hombre debería poder. Su mano se lanzó hacia mi cara, pero me agaché. El aire frío me azotaba la mejilla al cortarme sus dedos. Tropis, pero no caí. Mis manos encontraron un trozo de madera rota de la hoguera, dentada y afilada, y lo agarré como un arma. ¿Crees que el amor te salvará? Río Silas rodeándome. El amor es la cadena que te arrastra a la muerte. Thomas gritó con la voz quebrada. No escuchas. Se alimenta del miedo, Eleonora. Mantente firme. Y lo hice. Silas se abalanzó de nuevo, rozándome el brazo con la mano. Por un instante, la niebla intentó colarse, el entumecimiento familiar, el silencio hueco, pero cerró de golpe la puerta de mi mente, llenándola con las palabras de Thomas. Su poder es más fuerte cuando crees en él. Me nego a creerlo. La niebla retrocedió, retornando a Silas como humo que regresa a su alma. Su rostro se contorsionó, el sudor lo brillaba en la frente. Se estaba debilitando. Imposible, susurró. Nadie se me resiste. En I secura mi propia sangre. Esa palabra me golpeó como un cuchillo. Sangre. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Su sonrisa era cruel. ¿Crees que fuiste elegida por casualidad, Palomita? ¿Que simplemente me tope con una cara bonita para atormentar? No. Estabas ligada a mí mucho antes de que nacieras. Tu madre era mía antes de pertenecer a tu padre. La marca, y a través de ella, te marcatii. Eres mía por sangre. El mundo me daba vueltas, las náuseas me subían a la garganta. Casi me cedieron las rodillas. Mientes, susurró. Se acercó, con los ojos brillando de triunfo. Mira en tu interior. ¿Por qué crees que te doblegaste tan fácilmente? ¿Por qué crees que la niebla te legó como una cuna en lugar de una maldición? ¿Por qué nació contigo, pasó de su vientre al tuyo? Eres mía, Eleonora, en carne y hueso. Thomas rugió, sus cadenas tintineando. No te atrevas a creerlo. Las lágrimas me cremaban los ojos y el pecho me subía y bajaba. ¿Sería cierto?
Estaba mi alma ligada a este monstruo por la sangre? Pero entonces record las palabras de Clara en la cocina, susurradas sobre mis manos temblorosas. Él no puede tocar tu alma. Solo puede engañar tu mente. Si silas realmente mi poesía por la sangre, ¿para qué necesitaría esos malditos dedos? ¿Por qué pasaría años tejiendo niebla en lugar de dar órdenes directas? No. Mincio. Converso la verdad en cadenas. Así era él. Casi mi tiens dije, enderezando y levantando la madera dentada. Pero no te pertenezco, Silas. En ida sangre. En ida alma. No eres dueño de nada más que de tu propia podredumbre. Su rostro ese contorsiono de furia. Con un rugido, ese abalanzo sobre mí, más rápido, más fuerte, con la mano apuntando directamente a mi garganta. Mi agache, rode y lo clave la madera dentada en el costado. Grito, un sonido que hendió la noche, mitad humano, mitad bestia. Sangre negra ese derramó, espesa y fétida, manchando el suelo nevado. Se tambaleó hacia atrás, con los ojos encendidos. ¿Te atreves a harem? Mi ergui, aunque mi cuerpo temblaba. Me atrevo a acabar contigo. Con un granido, ese giro hacia Thomas. Mi corazón dio un vuelco cuando levanto la mano, con una energía oscura arremolinandos como humo entre esos dedos. No. Great. Lanzandome contra él. Mi estrel contra su pecho con todas mis fuerzas. Nos estrellamos contra la pared. La cabana tembló con el impacto. Por un instante, la lucha se convirtió en una confusión de puños, madera y furia. Me golpeó en la cara. Las estrellas estallaron en mi visión, pero no caí. A rain, morty, great. Y los años de silencio brotaron de mí en una tormenta de desafío. Y entonces, algo cambió. La tormenta de afuera parecía penetrar la habitación, el viento hablando entre las grietas. La hoguera ardía a pesar de que ninguna cerilla la había tocado. Era como si el mundo mismo se hubiera unido a la batalla, poniéndose del lado mío, de Thomas, de la libertad. El poder de Silas flaqueó. Sus golpes se debilitaron, su rostro palideció, su respiración se entrecortó. Por primera vez, no six un monstruo, sino a un hombre destrozado aferrándose a una corona rabeda. La voz de Thomas atravesó el chaos. Eleonora. Las cadenas. Mi gyre. La lave de las ataduras de Thomas colgaba del cinturón de Silas. Con un movimiento desesperado, la arranqué y mi avalanche sobre Thomas. Mis manos temblaban, pero la cerradura se abrió con un clic. Las cadenas cayeron con estrépito. Thomas se puso de pie, débil pero ardiendo de furia. Su mano rodeó la mía. Por primera vez, estuvimos uno al lado del otro contra Silas. El monstruo rugió, y su voz hizo temblar las paredes. ¿Creen que pueden derrotar juntos? Sois niños luchando contra un dios. Pero estaba equivocado. Ya no éramos niños. Éramos supervivientes. Juntos, avanzamos. A cada paso que dábamos, el se tambaleaba hacia atrás. La cabana parecía encajarse, su poder se enroscaba sobre sí mismo. Atacó, extendiendo los dedos, pero ya no sentía miedo. Ya no le daba permiso. Tu reinado termina esta noche, gruñó Thomas. Y luego, juntos, clavamos la madera dentada profundamente en el pecho de Silas. Dejó escapar un sonido que jamás olvidar, un grito que sacudió la tormenta misma. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se abrió, y un fuego negro brotó de la herida. Su cuerpo se convulsionó, retorciéndose, encogiéndose, hasta que se desplomó sobre el suelo nevado, inmóvil y en silencio. La habitación estaba en silencio,
salvo por nuestra respiración. La tormenta exterior empezó a amainer, y el viento alante se desvaneció, en un suave silencio. Caída rodillas, solozando, con los brazos de Thomas envolviendo. Habíamos ganado. Tras años de tormento, tras interminables noches de silencio, habíamos ganado. Pero cuando apretí mi cara contra su pecho, lo sentí, su corazón, latiendo rápido, luego más lento, luego más débil. Mi apart, con los ojos abiertos de terror. Su piel estaba pálida, y sus labios temblaban. Thomas, susurró. No, no, por favor, no. La herida en sus muñecas ensangraba por las cadenas, y su cuerpo se estremecía de agotamiento. Los años de tortura habían pasado factura. Sonrió débilmente, rozando la mejilla con la mano. Ganamos, Eleonora. Eso es todo lo que importa. No. Great, abrazándolo. No habremos ganado hasta que vivas. No habremos ganado hasta que escapemos juntos de este lugar. Pero sus ojos, aunque llenos de amor, tenían una sombra que no podía ignorar. Y entonces, desde un rincón de la habitación, se escuchó un sonido. Una risa. Débil. Harapiento, pero vivo. Silas. Su cuerpo se estremeció, su pecho se hinchó. Sus ojos se abrieron de golpe, brillando con más intensidad que antes. El fuego negro se extendió por el suelo como venas de veneno. No puedes matarme, Cicio. Estoy en tu sangre, Eleonora. Soy para siempre. Y mientras el fuego negro se extendía hacia nosotros, tragándos la cabana, tragándos el mundo, me di cuenta de que nuestra batalla estaba lejos de terminar. El mundo ardía en negro a nuestro alrededor. La cabana se estremeció como si la tierra misma recordara el regreso de Silas. El fuego negro se extendió por el suelo como tinta vertida sobre papel, trepando por las paredes, agrietando los cristales de las ventanas. Y en medio, Silas resurgió. Su cuerpo ya no era del todo humano. Su piel se agrietaba por partes, dejando escapar sombras en lugar de sangre. Sus ojos brillaban como dos brazos, sus dedos se crispaban como las garras de un depredador. Ya no era mi esposo, ya no era un hombre. Era algo más viejo, algo más hambriento. Christ que habías ganado, dijo con voz áspera, y su voz resonó como un centenar de susurros superpuestos. Christ que el amor podría destruir. Insensata. Soy eterno. Soy la sombra tras cada corazón, el susurro en cada silencio. No puedes matarme porque ya estoy dentro de ti. Thomas se puso de pie con dificultad a mi lado, on débil, pero erguido. Su mano se deslizó en la mía. El calor de su tacto era tenue, pero suficiente. Estábamos hombro con hombro, frente al monstruo que había arruinado nuestras vidas. Apenas podía respirar. Mi pecho se agitaba de terror, pero algo dentro de mí me impulsaba hacia adelante. Por primera vez en mi vida, comprendí que el miedo no significaba debilidad. El miedo era combustible, agudo y vivo. Entonces vives dentro de mí, dije con voz quebrada pero fuerte, te quemaré. Silas rió, y el sonido crujó las paredes. Levantó la mano y el fuego negro se abalanzó sobre nosotros como una ola. Me preparé, pero Thomas dio un paso adelante, protegiéndome con su cuerpo. El fuego lo alcanzó. Gritó, con la piel ardiendo, pero no cayó. Se mantuvo firme, absorbiendo el golpe con una fuerza que desconocía. No. Great, intentando alcanzarlo. Pero me apartó. Me miró fijamente. Esta también es mi lucha, dijo con voz ronca. Si ambos quimos, que si codo con codo. No podía permitir que eso sucediera.
No digeria que silas mi lo robera como mi había robado mi juventud, mi paz mi alma. Ser los ojos. Y en la oscuridad, record cada momento de mi vida con silas. El velo de novia que parecía un siderio. La primera vez que sus dedos se envolvieron en mi mente. Los años de silencio, la niebla, el vacío. Record las manos temblorosas de Clara sobre las mías, susurrando que no estaba sola. Record la voz de Thomas a través de las paredes, diciendo que locura, que resistiera. Y me record. La chica que había sido antes de Silas. La chica con sueños, con risas, con un futuro. Seguía Ali, enterrada pero viva. Y gritaba ahora, más fuerte que la tormenta. Cuando abrí los ojos, el fuego no me asustó. Se dobló. Se retorció. Silas ese tambaleó, abriendo mucho los ojos. No puedes. Puedo, dije. Mi voz ya no era solo mía. Era la de Clara, la de Thomas, la de todas las mujeres que habían sufrido bajo su influencia. Te alimentes de mi silencio. Pero ahora hablo. La habitación ese estremeció. El fuego negro empezó a retroceder, encogiéndose en el pecho de Silas. Se arranó el corazón, gritando, como si mis palabras fueran cuchillos. Thomas cayó de rodillas, jadeando, pero sus ojos brillaban con esperanza. Acaba con ello, susurró. Y supe qué hacer. Di un paso adelante, con la madera dentada manchada de su sangre en mi mano. Silas se retorció, sombras emanando de su boca, su cuerpo convulsionando. Sin miedo no iris nada, le dije. Y yo ya no tengo miedo. Con cada gramo de fuerza que me quedaba, volví a clavar la madera en su pecho, esta vez más profundamente, a través del hueso, a través de la sombra, a través de todo lo que alguna vez había sido. El grito que salió de él fue diferente a todo lo que había oído antes. Las sombras estallaron, haciendo estallar las ventanas, y sacudiendo la tierra. Por un instante, pensé que el mundo entero se haría añicos con él. Y luego silencio. El fuego se apagó. Las sombras se desvanecieron. El cuerpo de Silas se desplomó en el suelo, sin brillar ni moverse. Solo un cascarón. Solo un hombre. Me quedé de pie junto a él, con el pecho agitado y las manos temblorosas, y la madera cayéndose de mis dedos. Se acabó. La tormenta afuera empezó a despejar. La primera luz del amanecer rompió por las ventanas rotas, derramando oro sobre el suelo. Por primera vez en 65 años, sentí el air llenar mis pulmones sin peso, sin cadenas. Me volví hacia Thomas. Yacía en el suelo, pálido, débil, pero vivo. Corrí hacia él, acunando su cabeza en mi regazo. Las lágrimas me corrían por la cara. Somos libres, susurró. ¿Me oyes, Thomas? Somos libres. Sonrió levemente, cerrando los ojos al sentir el sol en su rostro. Entonces déjame descansar, Eleonora. Solo un momento. Despertame cuando el mundo esté a salvo. Mi corazón se encogió, pero lo sostuve, meciéndolo suavemente, mientras el amanecer nos calentaba a ambos. Nos sentamos allí durante horas. No sé cuándo llegaron Clara y los demás. Solo recuerdo sus brazos rodeándome, sus lágrimas en mi hombro, su voz repitiendo una y otra vez. Lo lograste. Acabaste con él. La cabana ardió ese día. Lo prendimos fuego. Thomas y yo observamos como las llamas consumían hasta la última sombra. Cuando el techo se derrumbó, cuando solo quedaron cenizas, sentí que Silas me perdía su último abrazo. La vida después de eso no fue sencilla. Quedaban heridas, cicatrices que ningún amanecer podría borrar. Había perdido demasiado,
había dado demasiado. Pero tenía algo que Silas nunca pensó que conservaría. A mí mismo. Paran los años. Thomas y yo construimos una vida, tranquila y pequeña, pero llena de luz. Clara nos visitaba a menudo, su risa llenaba las habitaciones que antes solo conocían el silencio. Yo vivía de verdad, por primera vez. Y ahora, mientras estoy aquí sentada, con las manos erguidas y el pelo blanco, os cuento esta historia no porque sea fácil de contar, sino porque hay que escucharla. Los monstruos no siempre vienen con dientes. A veces vienen con manos suaves, con sonrisas, con promesas. Pero por muy profundo que te claven, ese les puede vencer. Soy prueba viviente. Pero, incluso ahora, en la quietud de la noche, a veces lo oigo. Un susurro. Una risa. Un destello de sombra en un rincón de la habitación. Y me pregunto, ¿Silas realmente murió? ¿O quedó una parte él, esperando el momento en que mis fuerzas flequen? Esta, hijos míos, y es la pregunta que me atormenta mientras se acerca el último amanecer. Si mi historia te ha conmovido, si sentiste cada escalofrío y cada lágrima, no dejes que termine aquí. Suscribid, comparte mis palabras, y dime desde donde me ves. Porque no importa lo oscura que sea la noche, siempre hay un amanecer esperando. Quédate conmigo, porque más historias viven en estos viejos huesos.